Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua pelajar. So today going to learn a new chapter 3, rail transportation. So this topic to be considered quite extensive, content or topic to be covered. Part 1 just for theoretical, part 2, 3 and 4. So ada 4 pecahan 4 subtopic itu bahagian untuk calculation dan design Okay, for this first part contain more on theory Okay, rail transport benefit The benefit of rail transport are ability to transport high volume. Okay, this one we cannot deny sebab rail ni dia ada banyak coach coach yang dia cover lah kot. Dia punya vehicle tu sendiri vehicle yang telah di combine beberapa coach jadi dia akan banyaklah bawa kapasiti penumpang Okay, rail transport has degree of freedom comparison in with road transport. Yalah, sebab road transport ni dia ada route dia ada road network Tapi kalau rail transport ni road network dia tu ataupun dia punya track dia tu, line dia tu, dia tidak complicated macam road network yang banyak persimpangan sebagainya. Cuma kalau rail transport ni mungkin dia punya complexity dia tu dekat terminal kan, sebab dia banyak line track, dan juga bila dah ada changing lane changing track tu itu pun sebahagian lah, tapi taklah kompleks road transport network Okay, the 1 degree of freedoms, large scale automatic control, computer, electronic. As a result, unit of transportation capacity is high. So this one part of the benefit Okay, if you see the figures, so it show the comparison between passenger capacity between rail transportation and private vehicles. Let's say we got 660 people or passenger or ridership Okay, it might have to cover or to use more than 600 car ataupun 600 pun enough lah, sebab we going to occupy more one vehicle with the passengers But if we use train transport or rail based transport, we only need 4 car train or vehicles tak perlu banyak lah kan, perlu ada 4 coaches jadi dia tak sekompleks banyak kenderaan private tu lah A full carriage electric trains takes 220 car off-road. Kita ada 3 je coach ataupun Yes, any question? Anything to ask? Okay, no Okay. We can compare this one with 3 carriage or 2 vehicles train coach ni atau vehicles atau car ni carries 288 cars off-road So banyak dia punya manfaat kalau kita gunakan capacity daripada train itself Okay, next, low energy consumption Rail use far less energy per passenger kilometer than roads. A rail passenger traveling by high-speed trains at 200 km per hour typically use 0.8 to 1 megajoule. Joule ni unit tenaga kan. Okay, compared to 1.4 to 0.8 megajoule for a car. Jadi this one another benefit we consume less energy to operate the rail transport Even it can travel within a high speed
kenderaan biasa jarang sampai level apa ni, 200 km per hour ni. So agak ketara dia punya operating speed tu. Then comparison with definitely with plane consume 0.7 time energy than railways transport. But we like to compare with the land transport only. Freight rail has fuel consumption rate 11.5 times more energy efficient than truck. Itu pun dah ketara juga untuk angkat barang, transport orang, services. A single intermodal freight trains can take up 280 trucks or 1,100 cars off-road highways. Itu pun kita boleh buat comparison yang ketara juga. Okay, next. Okay, in terms of the comparison energies, okay, unit BTU, British Thermal Unit, energy, unit energy. Okay, kalau lihat daripada private vehicle ni, banyak dia punya kesan energi yang dikeluarkan daripada penggunaan private vehicles compared to other modes. Okay, compared to train or rail transport. Okay, next the benefit. Lower environmental pollution. Electric train cause no pollution. Yeah, because they not produce any carbon emission. Yeah, electricity at their plant, of course, they produce the pollution, but that is from the plant, not from the electric train itself. The source is come from the plant or a substation of electrical substation, but to operate the train itself not produce pollution in terms of the carbon emission. While diesel power train, this comparison with others fuels. While diesel power train generate 15 times pollution than automobile for the same traffic. Jadi kalau train ni guna fuels from the fossil, from petroleum based fuel. Jadi besar jugalah dia punya efek dia. Walau bagaimanapun still lagi bawah daripada automobil traffic. Carrying freight by rail result 80% cut of carbon emission per kilogram carry compared to road haulage. Maksudnya pengangkutan di jalan raya biasa produce more carbon emission. Noise from rail affect less people. So yeah, because the travel trips for the train is not frequent as the typical private vehicle or land transport, others land transport. Dia bunyi bising juga kan, tapi dia tak seteruk traffic yang 24 jam bising je. Okay, these are the CO2 carbon emission per kilometer per travel kilometer. Kalau kita jalan kaki langsung tak ada carbon emission. Basikal keluar perlu ada. Tapi kalau kita guna high speed trains, which is electric train setakat ni je dia punya emission CO2. Kalau kita tengok kenderaan lain, kenderaan biasa car combustion engine tinggi. Kalau kita tengok plane lagi tinggi sebab yelah dia banyak menggunakan dari segi capacity untuk bahan bakar. Okay, safer travels. Accident and fatality in rail transport are relatively lower compared to road transport and air transport. The risk of fatality occurring is 9 times greater in road and 2.5 times greater than air than other comparison with rail transport. Okay, we see the comparison in terms of the frequency accident per mile passenger travels. Okay, the motorcycle is going to be the higher one.
compared to the car. But if you use rail transit or transport, it going very less. Okay, next also can be a comparison. The safest from the transport. Okay, even we going travel too far, yeah, because the reach destination by using plane and also the rail, yeah, we can cross country. Itu beza ya. Kalau kita gunakan train, kita boleh berjalan ataupun travel dengan jarak yang sangat jauh. Kalau di Malaysia ni paling jauh daripada apa ni? Daripada apa ni? Mana stesen yang paling awal di Johor ni? Kat mana stesen paling awal kat Johor ni? Sebab di Singapura tu apa dia? Tanjung apa tu? Dia dah tutup. Kemudian daripada Johor dia boleh pergi terus sampai ke utara. Jadi paling jauh pun 1,000 lebih kilometer yang dia boleh pergi. Katakan 1,800 atau 2,000. Dia punya tu. Tapi kalau kenderaan biasa, sukar untuk kita sendiri bawa pergerakan sejauh itu. Ada juga bas dia boleh trip daripada Johor sampai ke Perlis. Tapi speed dia pun tak laju kan. Tapi kalau kereta api ni sebenarnya dia boleh continue. Maknanya mungkin dah di Malaysia ni kita belum ada lagi kereta api kita start daripada Singapura masuk Malaysia, masuk ke Thailand kan. Tapi di Europe dia boleh cross country. Cross country. Dia punya kereta api tu. Dari satu negara ke satu negara. So dia punya reach destination sangat jauh lah. Okay, space saving. Rail transport occupy 3 times less land than road transport. Okay, also rail makes more efficient of use space. A double track railway can carry up to 10 times number of people per hour than 2-lane roads. Maksudnya double track ni kita boleh buat track yang berganda. Bukan satu line tapi 2 line serentak kan. Apatah lagi kalau coach train tu dia ada double decker. Ada juga train yang double decker. Tapi kalau long trip dia tak adalah double decker, dia single kan. Jadi banyak dia punya penjimatan ruang yang kita boleh kurangkan apabila kita menggunakan rail base ni. Okay, in terms of the rail track system. So kalau kita cross section memanjang ni kan. Longitudinal kan, cross section memanjang. So kita ada vertical dan kita ada bottom kan. Okay, kalau tengok bahagian bottom ni substructure lah. Ini lebih pada soil lah ataupun geotechnical aspect lah kan. So kita ada subgrade biasa kan. Kemudian kita ada fill soil. So kita ada ini pun macam subbase juga lah kan. Macam kita buat jalan raja kan. Kita ada subgrade, kita ada base, subbase sebagainya kan. So kemudian kita ada batuan. Kita ada 2 bahagian lah. Batuan yang kasar kat atas ni ataupun ballast ballast bottom and top. Dan kita ada dia punya slipper lah kan. Bagi tie Okay, dan steel lah yang rail tu, track Okay, bermula daripada konkrit ni ataupun dia punya slipper ni konkrit tie ni, dan dia punya ni lah, dia punya track tu sendiri So ini panggil superstructure. Di yang bawah ni melibatkan tanah dan batuan ni kita panggil substructure. Dia macam bangunan jugalah kan, bawah load beam ke bawah tu substructure, atas tu tiang sebagai bumbung tu superstructure lebih kurang Okey, ni cross section yang melintang Tadi cross section memanjang Ni memanjang kan. Ni melintang. So tadi kita nampak dia punya konkrit kan. Ni konkrit dia ni. Slipper lah kan. Okay. Traverse kan. Traverse ni. Maksudnya melintang lah. Okay. Shoulder. Dia lebih kurang ni. Cuma yang ni yang memanjang. Yang ni melintang. Okay. Next. Dia punya tu dia punya item dia. Rail. Apa fungsi dia? Support and guide
train wheel. Dia punya track ni kan, rail ni track lah. Yang keluli tu kan. Thus, their fastening help the load apply to rail. Okay, ballast usually consisting of crushed stones ensure damping of the most train vibrations, adequate load distribution past drainage from the rainwater. Okay, batuan ni dia nak menyokong dia punya tie tadi dan juga nak kurangkan gegaran lah, sebab train kan berat. Kalau dia lalu dia agak ada vibration yang tinggi tapi dengan adanya batuan-batuan ni, mana balance ni dia akan stablekan lah. Sub-ballast consisting of gravel and sand. Tadi pun dah tengok dia punya substructure tu. Subgrade, ni biasalah kan subgrade, macam kita buat jalan raya biasalah. Okay, this the cross section of the loading. Distribution kalau kita lihat ni train train. Dan ni yang dia punya rail tadi. Track lah kan. Kemudian ni dia punya tie. Kemudian dia punya batuan tadi lah, yang balance tu. Okay, track laying process. Macam mana kita nak pasang dia punya track tadi tu. Ataupun dia punya rail tadi lah. Okay, before laying the track, it's important to install the drainage. So, kena buat bapak drainage dulu. And then, prepare the formation. Jadi, kita nak lead dia punya substructure tu. So, kita kena ada formation dia lah. Kemudian, preparing the bottom ballast. Bahagian bawah sekali. Atas daripada dia punya, sub lah. Sub untuk ballast tu. Kemudian spreading the slippers yang tie tadi lah. Biasa guna konkrit Nanti kita akan lihat dia punya video dia Okay, offloading the rails. Okay, maksudnya benda tu kena buka dan pasang secara turutan. Preparing the top ballast. Kemudian dah pasang dia punya tu, kemudian kena pasang lagi dia punya batuan-batuan kasar tu So dia ada proses dia bukan main letak gitu, dia proses dia. Okay, tapping the ballast, maksudnya kita cuba nak kukuhkan dia punya ikatan batuan tadi. Kemudian finishing lah, finishing kita kena ikat dia punya slipper tu dan lekatkan dia punya tie dia sebagainya lah kan, untuk kukuhkan dia punya track tu Okay, ni boleh tengok dia punya proses Kalau tak dengar ni terus respon masa tak nampak gambar ke, tak dengar ke, respon. Ini dia macam penggantian si lama diganti yang baru Ini bukan proses yang datang dari sekolah Ini mungkin sebahagian ni yang dah ada, kita nak ganti complete system. Ini cara dia punya kenapa punya peletakan jadi dia ada control ataupun sila dia Ini preparation bottom ballast dah ready lepas bottom balance dah kita tahu kita punya complete system dan dia tahu kita punya dia tu dengan tie Ini dia nak check level dia dan dia nak klik dia punya tie dia. So ni dia akan mula letak top level
Ini part untuk dia buat apa ni vibration ni kita ukurkan dia punya balance ni. Ini juga vibration lah. Ada kita buat komplit juga kan. Sama part untuk vibration. Ini kita dah masuk finishing kan. Okay, itu proses untuk thread laying. The next, thread force. The force applied on to the thread, vertical and lateral, and also longitudinal. These forces are affected by the train travel speed. Okay, these are the particular thread geometry or detail. The cross section. Okay, vertical force. The main force are repetitive downward action to wheel load. In addition, this wheel or rail in track produce corresponding lift up force on the tire away from the wheel, point load. So load daripada apa ni rail ni agak tinggi. So pada ni the force range from 12,000 pounds to 39,000 pounds. Okay, vertical force. Largest force are produced impact on the wheel. The impact, vertical impact, dynamic load has two components: short duration, larger force, and also longer duration, small force. Okay, for the vertical force next, dynamic vertical force influenced by nominal wheel loads, train speed, wheel diameters, vehicle unsprung mass, smooth of the rail and wheel surface, track geometry and track modulus. Dia macam kita buat design untuk structure juga. Dia ada dead load, live load, dynamic load macam tu kan, macam tu lah. Okay, lateral force. One type of lateral force applied to the rail is wheel force, transmitted into friction between wheel and the top of the rail. Okay, the wheel flank acting against the inside face to the rail head and particular on the curve. So another lateral force is rail buckling resistance force. So kalau kita lihat kesan daripada lateral force ni, dia boleh memberi impact sagging ataupun flat bulking pada track tu sendiri. Okay, the lateral force depend on vehicle speed, track geometries, elevation difference between two rails, transverse halting movement due to train track dynamic. So ni ada dia punya animation sini. Moga pelajar boleh nampak. Dia ada kesan pergerakan lateral force ni, dan dia akan beri
swagging ataupun efek dynamic movement kepada ini tayar bergerak satu kan, load dia tinggi dan efek daripada dia punya rail juga. Okay, longitudinal force. The source of longitudinal rail force are also from the speed, locomotive tractions, locomotive and car brakings, expansion and contraction of the rail from the temperatures changer, and track brake and special track at grade crossing and rail crossing. Okay, track system characteristics. The track system performance a function composite response track component under action of train load. There are two character are important to consider track design. So dia ada track vertical stiffness and lateral track stability. Okay, kalau kita lihat stiffness, vertical track stiffness, which is from the K as the reference, is the vertical load of the one rail divided by vertical deflection at the load points. The track modulus U, the symbol, is the composite vertical from the stiffness of the rail consisting of fastener, tie, ballast, sub-ballast, and sub-grades. Okay, modulus track can be measured direct by its calculation from the stiffness of the rail. So kita lihatlah dia punya calculation untuk kira dia punya effect the load and deflections. So kat sini kita dapat stiffness. Okay, subgrade is the component has greater influence of the stiffness, track stiffness. It's also component with the most variation of the uncertainty properties values. The track should be designed have stiffness that is neither too high and too low. Both extreme will shorten lifespan of the components. Okay, lateral stability. Okay, track bulkings also result increased longitudinal rail force, increasing the temperatures. Bulking occurs in lateral directions. Maksudnya dia punya kesan bekukan tu dia melintang, dia bukannya vertical. Dia tak ada punya kesan daripada bulking tu kan. So dia bukannya naik turun dari segi vertical tapi efek dari segi belakang bengkok macam ni lah. Jadi dia mula jadi akan beri kesan kepada train punya travel path. Tak boleh ni, fail lah ni macam ni. Kalau train lalu ni boleh tumbang, boleh terbalik sebab tak stable. Okay, bulking is most likely occurs on the track distributed by maintenance when high temperature develop in the rails. When the rail has been changed low temperature, so large of temperature increase can occur. It not adjusted when possible to be laying the temperatures. Okay, increased resistance of bulking can be achieved by means as the increased ballast shoulder width. Jadi nak kukuhkan dia punya efek daripada bulking ni, menentang bulking ni, mungkin kita boleh kukuhkan bahagian ballast. The test shown little or no benefit derived beyond 18 inches, and the most roadway only go to 12 to 18 inches. So dia ada recommend kat sini. In addition, increasing bulking resistance can be achieved through dynamic compacting the creep and shoulder ballast after maintenance out of the face stamping. Okay, that's the method to be comply or to be completed. Compacting, proper compacting. Using concrete tie which heavier than timber slice, avoiding tamping extremely to hot weather. Jadi tak boleh juga kalau kita buat ketika cuaca yang sangat ekstrim panas. Okay, the problem tamping involve laying tracks and rearrange the ballast to fill space below the ties. This put a track at least stable condition until dynamic compaction completed. The compaction and development residual stress in the ballast around the tie from the trains traffic greatly increase the lateral track stability. So itu dia punya kesan ataupun manfaat dia. Okay, classification of railroad tracks.
So ada kategori untuk kita apa ni, construct railroad untuk apa ni, pelbagai kategori Okay, railroad track are grouped under following primary general categories Okay, light rail track, transit, urban rail transit track, freight and intercity passenger track, high speed rail track. So lihatlah kalau kawasan tertentu tu kita nak apa ni bukan boleh pasang kita nak guna pakai apa ni kelas ataupun kategori train tu untuk level apa Jadi dia punya kategori atau kelas untuk track tu sendiri Okay, kalau kita lihat sini ini untuk light LRT light rail transit LRT biasa kita ada kat Malaysia juga. So ini bahagian track dia dia agak berbeza lah Okay. Next kita ada urban transit rack. Ini mungkin yang sedikit besar lah dia punya capacity dia, ataupun ada yang tram dia kecil pun ada nak kata komuter tu pun boleh juga kot, tapi komuter banyak kerabat dia ini tak banyak kerabat sangat. Okey, ni yang biasa kenderaan KTM tu, komuter biasa yang ada lokomotif yang bawa apa ni penumpang dan juga barang Kita tengok basikal ini yang tadi yang size urban tadi. Ini yang bawa barang dan biasalah tu yang apa ni train yang besar dan panjang Ini high speed train. Saya ada pengalaman juga naik high speed train. Saya ingat yang sebelum ni saya dah tunjuk gambar saya naik kenderaan apa ni public transport yang advance juga di Europe Okay, high speed train gerabak dia panjang sebenarnya dan bentuk dia agak aerodinamik Okay, light rail transit tracks. Okay, light rail transit track carry system of passenger vehicle that propel electrical power obtained by overhead distribution So, kalau lihat apa ni LRT ni dia ada power elektrik punya sistem sama ada kat atas ataupun kat bawah lah tapi yang tempat kita ni rasa kat bawah dia punya supply elektrik cuma operating speed untuk LRT ni dia tak laju sangat sebab dia pun bergerak dalam bandar je kan, between 60 to 90 mungkin laju dah ni Okay, ni dia punya kabel untuk supply elektrik tapi dekat Malaysia saya tak ada untuk LRT macam ni dia ada macam awal ni ada macam ni mana ada wire tak ada dekat bawah so dia supply elektrik kat bawah, sebab tu dia tak bagi kita cross dia punya kalau kita kat dia punya apa ni, terminal kan dia taruh dia punya warning kan dekat dia punya laluan tu jangan duduk hampir sangat dengan track sebagainya kan ada trik kat bawah ni Okay, urban rail track carry rail transit vehicle that usually propelled by current electrification at moderate low voltage. Ini pun MRT pun ikut ni jugalah, boleh juga lah ikut. Tapi MRT ni tak laju macam speed ni Ini speed laju ni 130 ni Dia macam kalau kita naik apa ni ERL saya ingat ni sama kelas dengan ERL ni yang kita boleh naik daripada apa ni KL Central pergi sampai ke utara nak pergi Kedah pun boleh naik ERL tapi tambang dia boleh tahan juga tambang dia pun boleh tahan jugalah. Nak kata murah tak murah juga, nak kata mahal pun tak ada promosi macam berbaloi juga Okay, freight and intercity passenger truck track pun macam kereta api bawa barang dan penumpang biasa macam komuter tu, tapi tempat kita ni tak ada lah kot speed sampai 160 ni kan. Saya ingat paling baju pun 120 ataupun 100 je kot. Okay, high speed ni very interested dia sebab dia boleh bergerak pantas, sangat pantas ini 145 ni saya ingat low speed kot. Dia punya high speed dia boleh sampai 400 lebih ini ke rekod ni 400 lebih Siapa yang tengok video yang ada buat viral dekat media sosial tu kan, kereta api laju di Jepun ke mana boleh sampai speed sampai 4000 tu tipu semua dia buat animation dari segi
nak cover dia punya speed tu nak tunjuk. Sebenarnya tidak sebenarnya dia punya top speed dia 400 lebih je. Mana ada sampai beribu-ribu. Ingat bawa apa ni superjet kan, supersonic ke apa. Ada Tapi ni pun laju sebenarnya kalau kita duduk dalam terasa laju. Okey, ini pun ada sebahagian lagi yard and non-renew track. The track enter road yard where cars sorted and maintenance. Maksudnya ni laluan track untuk pergi ke bahagian dia punya apa nak kata workshop dia kot, tempat-tempat penyimpanan dan penyelenggaraan kot. Jadi track ni pun kita kena supply juga So kita kena pasang jugalah sebab yelah dia tak bergerak pada jalan biasa untuk pergi mana-mana Dia kan ada track. Track ni maksudnya laluan utama dia kan. Track ni laluan utama dia lah untuk pergi ke mana-mana sama ada dia bawa apa-apa kelas sekalipun. Okey, kejap saya rasa. Okey, we continue for next sub chapter. Okey, part 2 part B. Okey, track design and standard So kita ada longitudinal gradient, design speed and minimum tangent line horizontal curve vertical ni dia tak tu sangat lah, dia tak kesen sangat. Tapi ada juga kan. Tapi yang lebihnya horizontal lah kot. Vertical ada juga. Vertical memang ada, bukan tak ada. Tapi yang part ni dia akan kesen pada horizontal vertical. Horizontal curve Okay, longitudinal gradient, recommended maximum longitudinal grades for rails carry only passenger traffics are similar to those highways. Dia macam apply dekat highway design juga ni. Those for truck and also carry freight traffic are much lower than for those highway, but similar in terms of the airport runway. Dia ada kaitan pula dengan facilities kat airport punya taxiway atau runway Okay, maximum grade are specified for the different category of track sebab dia track ni ada size dia kan. Light ke, urban biasa ke kan. Apa ni freight dan passenger ke. Okay, this is the standard design For light rail mainline tracks. So track dan line ni sama Track ni yang jelah line ni sama juga lah. Recommended grade as follow maximum sustained grades 4%. Unlimited length maksudnya jarak dia tak kira tapi 4% dibenarkan maximum. Okay, maximum sustained grade up to 750 meter between vertical ni ada vertical sikit vertical point intersections 6%. Okay, maximum short sustained grades up to 150 between tadi ni PVI ni point of vertical intersection 7%. Okay, maximum grade drainage 0.2%. No minimum grade for specific passenger stations. However, adequate drainage for the truck is required. Okay, tadi yang light rail LRT This one for urban transit lane track. Okay, maximum 4%, quite similar Okay, freight and intercity line tracks. Grade no greater than 1.5. Ni sebab ni long distance dia line sikit. Yang ni yang urban saja Okay, grade up to 3%. Dia tak boleh buat apa ni kurang sangat. Dia tak boleh buat lebih pada ni Okay, important standard rate of change in grades according to the ni standard yang kita refer Malaysia pun belum ada standard untuk design kereta api punya track railways So kita refer kepada American Railway Engineering and Maintenance Association So biasa kita akan refer ARIMA ni Sebab kita pun tak bina track kita sendiri kita import daripada luar tenaga pakar ataupun kepakaran luar lah untuk bina kita punya track dan sebagainya. Tapi dalam masa sama kita dilatih juga kita boleh juga lama-lama kita boleh buat sendiri juga Macam di di Jeddah Riyadh sebagainya tu. Kita dah ada kita punya kepakaran pasang ni punya sistem LRT kat sana Okay, the greater change grades high speed main track should be not greater than 3 cm per station of 30 meters.
For the crest ni ke vertical, vertical bahagian atas, efek atas. Not greater than 1.5 cm of station of 30 meter. Set ni bahagian bawah. Okay, for secondary tracks, light rail secondary track connecting the main line and the rail yard should be designed to prevent rail vehicle from the rolling out to the yard to main lines, sloping the secondary downward away from the main line. For adequate drainage and grade, track must be between 0.35% to 1%, very, very small value. Okay, additional requirement for and intercity track design. Okay, the change rate should be greater 6 cm of 30 meter crest curve or 3 cm station of 30 meter set crest. Okay, for light rail yard or non-reverse track, maksudnya track di kawasan maintenance tadi dah. Desirable grade for this track is flat. So tak perlulah kita ada apa-apa sebab dia nak bagi maintenance kan. Jadi kenderaan tu mesti kena mudah masuk lah, rata kan, dia mudah untuk buat maintenance lah. Okay, maximum grade is 1% on yard track and 0.2% on the storage or pocket track acceptable. Okay, in terms of design speed, the most important factor setting maximum operating speed of the railway track are passenger comfort and safety. Jadi dia boleh setting tinggi kan untuk maksimum sebagainya, tapi dia kena tengok juga masa operation dan dia punya performance tu kan. So kena comply lah untuk comfortness, convenient for the passenger and also safety. The maximum speed is set not to be exceed the max rate of lateral accelerations. Additional curve track design for speed that do not result in excessive force, track work and vehicles. So tak boleh juga speed yang kuat dan sebagainya, dia akan effect juga untuk dia punya superstructure item tu. Okay, in general design speed for LRT track as usually between 65 to 90 km per hour. For intercity tracks higher than 210 km. Okay, maximum length between horizontal curve. Okay, ARIMA state that the length of tangents, which is LT, between curve should be least equal length of the longest car that track is expected to carry. So ini kena check nanti dalam kita punya design. Pastikan dia tidak melebihi dia punya panjang untuk pandingan. Okay, this requirement usually certify the distance of a tangent curve should be at least 30 meters. In addition, LRT and other passenger truck must be considered passenger comforts. Pun nak tengok juga last kali dia punya performance dan juga operating dia, lihat pada keperluan dan juga kesihatan pengguna juga. Okay, we can see this requirement. LRT additional requirement for design truck for passengers. Okay, main line prefer the greater of LT length of tangent tadi okay, 60 meter. Okay, LT can be 0.57 unit operating speed. Tadi kan kita ada tengok operating speed kan. Ini kan kalau LRT ni between 65 to 90. Kalau yang intercity passenger tadi boleh sampai 210. Jadi U ni bergantung kepada operating speed yang kita design. Okay, main line desired greater than of length LRT vehicle over the couplers, or we also can use this same formula. Okay, main line absolute, the greater is 9.5 meter, and also vehicle track center distance plus exhaust spacing. Okay, main line embedded track, so 0, but the speed less than 30 km per hour. Okay, okay, these are the reference for the radius in meter and also the minimum length of the tangent line. Okay, let's move to this exercise. Okay, determine following
on intercity ingat intercity bukan LRT mainline track, the minimum grade, the maximum grade, what is the maximum grade? The maximum rate of change in gradient for crest vertical 180 meter long, the maximum change in grade for sec vertical curve with 240 meter long. Okey, boleh ingat lagi tak berapa dia punya grade maksimum untuk main intercity line track ni? Boleh ingat tak? Dah lost. Agak-agak berapa? Okay, maximum grade is 1.5% is prefer. Sebab kita bawa kenderaan untuk apa ni? Intercity kan? Freight and passenger kan? Ada yang jawab 1.5 tadi? Kalau jawab 1 atau 2 ni betul lah kan? Maknanya 1 lah pilihan sama ada 1 atau 2. Janganlah 1 hingga 2 kan? Itu macam 2 jawapan. Okay, next. Since maximum rate of change grade for crest. Oh, baru masuk. Tadi tak nak masuk. Tak apalah. Proceed yang ni je lah. Okay. Vertical crest curve is 3 cm per section of 30 meters. Therefore, maximum change in grade 3 cm multiplied by 180 over 30. So, it's about 18 cm of the station of the 30 meters. Sebab dia nak bandingkan dengan 30 meter kan. Jadi dia punya kadar change per of 30 meter. Sebab ini pun 30 meter kan. Maksudnya dia nak bandingkan lah ni. Dia bukan tukar unit sebagainya. Dia nak bandingkan. Bandingkan 180 terhadap 30 meter ni. Okay, yang tu yang dapat dia punya change maximum tu 18 cm. Okay, next. Since max grade of sec vertical is 1.5 cm of 30 meter, therefore, ini pun sama 20 bagi 30, kita dapat 12 cm of 30 meters. Okay, next, we move to vertical and horizontal alignment. This one I think quite similar with highway design. Lebih kurang. Okay, vertical alignment of the tracks, a selection of an appropriate grade for railroad tracks, a similar procedure of highway use vertical also for use for the track vertical curve. Jadi dia macam sama lah, cuma kurang lebih dia punya grade nya. Okay, design of railroad vertical curve. Kalau kita lihat sini dia ada rack for LRT mainline tracks. So kita ada desired length, kita ada length minimum to desire 60 A. So A ni adalah perbezaan grade secara algebraic. Maksudnya jangan ada minus lah. Okay, preferred minimum length 30 A. Okay, absolute minimum length. Kalau kita boleh formula ni Okay, A ni bukan area perbezaan grade terhadap speed power 2 divided by 212 Ini punya constant nak ubah dia unit Okay, absolute minimum for sec vertical tadi apa? Tadi crest curve. Dan ni for vertical super tapi bawah je beza Yang tu 2.2, yang ni 3.82 382. Okay, A tadi ni bukan area algebraic different grades So almost maintain G1 minus G2 minus G1 and to be positive always Okay, next for freight and passenger intercity track. So untuk minimum length of vertical curve kita ada yang ni
Okay, A kali dengan speed kuasa 2 K. K ni perkali kat sini So dia ada conversion factor untuk 2 meters. And 100 A ni adalah dia punya acceleration speed vertical acceleration speed. Okay, however the length of vertical cannot be less than 30 So kalau length vertical ni kita kira kurang, so ambil 30 lah. Okay, exercise the distance between the point vertical intersection PVIs of two consecutive vertical curve a crest bisect on the LRT main line track is 1605 meter. The grade of the approaching tangent of the crest is 6%. So ni crest hati tengok dia punya saya point dia punya ni lah highlighter lah. Okay, yang pertama dia ada tangent crest ni. Okay, 6%. Kemudian dia ada tangent sec ni 5%. Okay, dia punya distance 1605 meter Okay. Question. Determine the desired preferred minimum and absolute minimum length of the each this curve if design speed track is 90 km/h. So dia nak tiga tiga ni. Desire, preferred, absolute minimum length of the this curve. So kalau baca sini dia nak apa? Dia nak kategori LRT So yang awal tadi lah. Select appropriate length of desired length if not feasible due economic reason. Katakanlah kalau kita kira ni dia tak dapat capai dia punya minimum dia jadi kita kena recommend juga minimum length kalau design ni tak tercapai lah Tapi tengok dulu macam mana dia punya solution Okay, determine available grade dulu The distance between PVIs is more than 700 meters. So consider unlimited kan, for RT dia ada kan. Okay, therefore maximum sustained grade is 4%. Dia pun dah ada kan, contoh. Okay, determine vertical curve So di sini kita ada 6, 5 dan kita ada downgrade sini Ini upgrade ni downgrade 4%. So kita ada approaching grade. So ni update ni approaching kan. So departing selepas curve tu kan. Okay, kita kena kira dia punya A Okay, A kita dapat ingat ni G2 tolak G1 G2 tolak G1. Okay, kita dapat minus 4 sebab ni kan turun kan. Dia turun ni dia downgrade dia negatif lah. So tolak ni memang formula dia tolak plus 6. So dia tak payah bracket plus tapi memang kena tolak lah sebab formula dia tolak. Jadi walaupun ditolak-tolak kalau kita tolak ni kan dia negatif 10 tapi kita kira 10 algebraic difference maintain positif Okay, kalau kita ambil satu persatu the first one length desired length 60 kali A so simply lah kan A kita dah ada kan jadi dapat 600. Okay, preferred minimum length 30 kali dengan A 300. Okay, absolute length so kita kena formula dia yang 212 tu. Okay, kita ada A 10 tadi pun dah ada started operating speed 90. So kita dapat 382 Okay, if it's not possible to use desired length close to either preferred or minimum absolute length which are greater So bila kita bandingkan semua ni so we prefer in this case to select minimum absolute length. But ni semua minimum kan. Ni minimum kan. Ni memang ada desire lah tapi ada stick minimum kan. So kita ambil ni lah. Ni yang paling minimum. So in this case select absolute length which is 382 meters So next for the sagging part tadi angka ni sagging part. Okay,
So kita start dengan this one to this one. Okay, ingat G2 tolak G1 So dalam kes sekarang ni G2, ini G1 Okay, 5 tolak bracket negatif Jadi positif, tetap positif lah. Okay, calculate one by one. 60 kali dengan A, 9, 540. Okay, preferred minimum length 30 kali A, 9, 270. Okay, minimum for the absolute. Okay, 9 kali 90 kosong 2, 192. Okay. Okay, this one. Kan? Kita dapat 270. Ni macam mana ni? Cuba bandingkan balik. So kategori ni dia bergantung kepada which greater compared to the preferred and absolute minimum. Okay. Okay, saya rasa kita berhenti dekat slide ni dulu. Yang exercise 3 ni mungkin kita akan sambung pada next kuliah saya tak nak panjangkan kuliah ni sebab ni banyak calculation. Takut nanti tak sempat nak catch up lah kan. Yang teori tadi pun panjang juga So we're going to stop at this particular exercise 3.2. We're going to continue for the next exercise for next meeting or next lectures. Okay, I think we stop for this session for lecture session. So we stop and we can discuss others matter after this. Okay, for this lectures, thank you for this time being.